வெல்கம் டு கோல்வெல்ஸ் அகாடமிக் சார்பாக வணக்கங்கள். ஸ்வயம் கோர்ஸ் எழுத போகிற மாணவர்களுக்கு ஆல் த வெரி பெஸ்ட். பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெத்தட்ஸ் யூனிட் 2.1 லெக்சர் மெத்தட் வாங்க பார்க்கலாம். லெக்சர் இஸ் a method is very widely used in teaching. டீச்சிங்கில் லெக்சர் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட்ஸ். டீச்சர் யூஸ் லெக்சர் ஃபார் எ மேஜர் பார்ட் ஆஃப் டீச்சிங். ஸோ ஒரு பெரிய போர்ஷன் நம்ம கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு lecture method will be very helpful for the teachers to finish. Lecture method. The word lecture is derived from the Latin word. Lecture is the Latin word. Lectors அப்படின்ற வார்த்தையிலிருந்து வந்துச்சு, which it translated roughly into in the 14th century to read. The term lecture in Latin means that which is read. The word used to describe oral instruction given by a teacher in front of the audience of learners. ஸோ லெக்சர் அப்படின்ற வார்த்தை லாட்டின் வேர்ட்லேருந்து வந்துச்சு. அதை லெக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதனுடைய மீனிங் இஸ் டு ரெட், தட் இஸ் விச் இஸ் டு ரெட், எதை படிக்கிறோம் அப்படின்னு. அண்ட் இட் இஸ் அ ஓரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். லெக்சர் மெத்தட் அப்படின்னு இட் இஸ் அ ஓரல் டிஸ்கிப்ளினரி கிவன் பை த டீச்சர். டீச்சரால் ஓரேட்ரியாக ஆடியன்ஸுக்கு, that is the learners will learn from it. Lecture is the method of impact learning where one teacher teaches a relatively large group of people. The numbering is 20 or even more. Minimum 20 and the maximum more than that students. Exclusive by one-way communication. This is the teacher will give the deliver the content, concept deliver பண்ணுவாங்க. So the student will be a passive to listen it. Usually talking to students' participation in the teaching learning process. An instruction are verbal discourse by a teacher before a large group of learners. So large group of learners முன்னாடிக்கு நிறைய பசங்களுக்கு முன்னாடி டீச்சர் verbal formல இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்குறாங்க. Situations for using lectures. Lectures methods of teaching is very good in some situation but weak in other situation. So student attentive the observe பண்றாங்க, you are taking notes na, it is a very good part, whereas if not it is very weak in other situation. Purpose. What are the purpose it has? Give a general idea of the scope and content of your subject. Create interest in a subject. Present a new thought or line of action. Enable the learners to explore their capability to understand. So general idea அவங்க கொடுக்கலாம், and it create an interest in the subject. New thoughts promote பண்ண முடியும், and enable the learners to explore their capability to understand. Sometimes after the lecture part, if they arises questionary கேட்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ஆன்சரில் வந்து ஹவு டே கிராஸ்ப் த திங் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம். யூஸ் லெக்சர்ஸ். இன்ஃபர்மேஷன் அட் த இன்டெலெக்சுவல் லெவல். இன்டெலெக்சுவல் அப்படின்னாலே அது நாலேஜ் பேஸ்டு, தட் இஸ் காக்னிட்டிவ் டொமைன், is to be passed to the children. So knowledge level they will get from the lecture. The pace of instruction is to be controlled by a teacher. Who is taking the lecture? Teacher. So teacher is the controller part. The class size is fairly large. So class size will be larger only. The time availability is comparatively small. ஸோ லெக்சர் மெத்தடை ஏன் ப்ரெஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா டைம்குள்ளே போர்ஷன் முடிக்கணுன்றதுக்காக கூட லெக்சர் மெத்தட்ஸை ப்ரெஃபர் பண்ணலாம். அதர் மீடியா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சாக் இஸ் நாட் அவைலபிள். லெக்சர் மீன்ஸ் ஒன்லி டாக்கிங், டீச்சர் ஹாஸ் டு டாக், அவ்வளோதான். அதை தவிர தே கான்ட் யூஸ் எனி அதர் மெட்டீரியல்ஸ். த ப்ரோக்ரெசிவ் எவாலுவேஷன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன்ட் இஸ் நாட் அப்சல்யூட்லி எசென்ஷியல். வாட் தே ஆர் லேர்னிங் இஸ் நாட் பி இன்ஃபார்ம் டு எவால்வேட். கட்டாயம் எவால்வேட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. The students are of high level of maturity. So maximum lecture method அப்படின்றது high level maturity இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. Strengthness of the lecture method. A teacher can pass on more information in less time. Time will be very less.
but they have to give more information. It helps to complete the syllabus or curriculum of your subject. Therefore, many call it as efficient method. More information can be given in less time. So concept learning அப்படினு அவங்க available time குள்ள they have to deliver it. That is a very important strength of lecture method. It is cost effective. More number of students can be included in teaching learning environment. இதில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்குப்பை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கிளாஸுக்கான லெக்சர் மெத்தட் கொடுக்கறதுக்கான கிளாஸ் அந்த ஹாலை வந்து கொஞ்சம் காம்பேக்டாக அவங்க வச்சுக்கணும். The teacher can adapt the lecture to the time and resource available. Suppose resource வச்சு எடுக்கிற மாதிரி பிபிடி இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட they can use it. Teachers and students being familiar with this method feel comfortable. So இந்த மெத்தட் வந்து கட்டாயமாக they feel comfortable as well as teacher and student. The teacher can pick up non-verbal clues from the students which shows how far they are with him or her. So students உடைய non-verbal formல இருக்கக்கூடிய clues மூலமா students எந்த அளவுக்கு அவங்க கிளாஸை கவனிக்கிறாங்கன்னு பார்க்க முடியும். Lecture that is properly managed ensure students discipline due to better class control. So class control is very important discipline here. Lecture method எடுக்கும்போது the class will be normally silent from the student side. அதுவே teacher sideலேருந்து only you will be active participator இருப்பாங்க. All observer will be a passive one. Limitation of lectures method. Lecture method is a one-way communication and as such where the learners are passive listeners. Already I told you learners will be a passive listeners. Many of the students do not possess the skill of note taking and hence they forget much of what is listened during the lecture. In the lecture method notes எடுக்கிறதால they can gain the knowledge. Suppose notes எடுக்காம just observe பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக they may forget the points. Effectiveness of the learners depends on the ability and skill of the teacher. All teachers are not trained to deliver good lectures. Sometimes lecture everyone can give. அது கட்டாயமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணதால் ட்ரைனிங்கான டீச்சர் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. For what of feedback from the learners, there is very little evidence of their learning outcome. So whatever we give in the lecture மெத்தடில் எவ்வளோ விஷயம் கொடுத்தாலும் we can learning outcomes கொஞ்சம் விஷயத்தை மட்டும்தான் நம்ம அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஸ்டூடெண்ட் சைடில் ஃபீட்பேக் சைடில். It takes limited care of the individual difference in the student's interest and experience. So individual difference பொறுத்த வரைக்கும் all the students are not like same இருக்க மாட்டாங்க. They have different interest and they have better experience. As learners, active participation is limited. It tends to become dull, drab and boring. Sometimes active participation இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா the class will be dull and bored. Research has indicated that recall of information after the lecture is not that encouraging. Example, what is learned goes on decreasing day after day and week after week. ஸோ இந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரீகாலிங் ஆர் ரெகக்னைசிங் இந்த விஷயம் வந்து லெக்சர் மெத்தடில் இருக்காது. ஸோ வாட் டஸ் மீன் டே ஆஃப்டர் டே தே ஃபர்கெட், வீக் ஆஃப்டர் வீக் தே ஃபர்கெட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த ரிசர்ச்சர்ஸ் சொல்கிறாங்க. லெக்சர் மெத்தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் சூட்டபிள் ஃபார் டெவலப்பிங் ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ். லெக்சர் மெத்தட் மூலிமா ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்ஸை அந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ண முடியாது. தே கேன் கிவ் ஓரலி பட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லி தே ஹேவ் டு டூ இல்லையா, அதனால் ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் cannot be applicable here. It is not effective in developing desirable attitudes and social skills in learners. ஸோ அவங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் cannot be developed. ஒரு விஷயத்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும்போது they may get distractions. ஸோ அந்த எஃபெக்டிவ்னஸ் அவங்களுக்கு இருக்காது. Criteria for selection. Lecture has a monologue. At the least, we can bring in some stimulus variation after 15 to 20 minutes of the monologue. ஒரு கிளாஸில் எப்படி ஆனாலும் 15 to 20 minutes they can observe it.
After that கட்டாயமாக distraction இருக்கும். If possible we may use improved lectures. ஸோ அதுக்கு மேலே வேணும் அப்படின்னா we can use the improved lectures. Information already we have seen it. Thanks a lot for watching. This is actually a recap. Important points பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது. Information, they are knowledge, gaining from the knowledge. அதனால cognitive level. The pace of instruction is to be controlled by teacher in lecture method. The class size is fairly large. The time available is comparatively small. Other media, chalk quiz is not applicable here. The progressive evaluation of the students' learners is not absolutely essential. Evaluation part அப்படின்றது necessary கிடையாது. It's not mandatory one. The students are of high level of maturity. ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணி இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் ஹை லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கட்டாயமாக it will be they will take notes and they will use the lectures. Thanks a lot for watching and all the very best to everyone. Do your exam good. Kindly share to your friends.